ҷаҳон идома дорад. варзишгари тоҷик бо варзишгари Озарбойҷон. Case number 1, our next fight, Samuel Pedrogini representing Italy versus Omar Al-Raisi representing UAE. Case number 5, your winner from the blue corner, representing Team Tajikistan, Rahmatullah. варзишгари тоҷик айни замон бар варзишгари Озарбойҷон пирӯз омад. Next on cage number 5, Lithuania versus Romania. At cage number 2, we have a winner by triangle choke. Saif Al-Hamadi representing UAE. At cage number 3, we have a winner by unanimous decision. From the blue corner, Team Ali. At cage number 2, our next fight, Team Azerbaijan versus Team Kazakhstan. For cage number 4, your winner. At cage number 3, our next fight, Team Belgium versus Team Algeria. From the blue corner, winner in decision. Blue corner. At cage number 1, we have a winner by rear naked choke. Representing Team UAE, Omar Al-Raisi. Our next fight at cage number 1, Salah Mahmoud representing UAE versus Pavel Lopagast representing Poland.
one on cage, number 4, Team Estonia, Testo, and Team Ireland, Christian. Estonia, Ireland, cage number 4. این هم وطن ما در همین چمپیونات جهان سوده بین المللی کار کردستان. چمپیونات جهان ادامه دارد. هموطنان عزیز، دیروز طبق حسابا ما در زینه سیوم قرار گرفتیم در تمام جهان. اگر در آسیا آسیا قطعه آسیا حساب کنیم تاجیکستان جای اول را گرفت. ورزشکارا 12 تا 14 ساله ما دینا برآمد کردن. آفرینشون راستی افتخار کردیم ما با اونا. امروز 14-15 برآمد دارن. یک هفته پیروزی امروز بود. دیروز 2 تا طلا شد، 1 نقره. خدا را شکر یگان ورزشکار ما آسیب ندیده است. همه‌شان در حالت خوب قرار دارند. با دوام دارد. چند پس ورزشکار ما و میدان میبرد. نه دادرکوی ما اینجا. دادرکوی ما اینجا تاجیکو. اینه دوستین دادر ما و میدان میبرد. رقیبش از نشیر بچه را بینید. رقیبش باز معلوم شد. رقیبش از لبنان، لیوان. صفت ویدیو بزرگ باشه برداره عزیز. اینترنت در جاسوس است. خیلی اجازت نیست در اینجا پخش مستقیم کردن. خیلی کوشش چیزی که هست همین بردارم. ما بعدتر بعد نوارای خوب و جنبست و چیزا را در همین کانال پخش میکنیم. نزدیک 80 دولت دنیا در این چمپیونات اشتراک دارند. 5 تا اکتاگون موندگی است. Next flight at cage number 2, Team Lebanon versus Team Tajikistan. Cage number 5, your winner from the blue corner, representing Team Romania, Alexandru. ایره خدا خواهد نزنه شد بچه تشکر گفت بالا نزنه.
Parçandı hamvatanı mı? Case number 4, your winner from the blue corner, representing At case number 1, we have a winner by unanimous decision. Salim Al-Hamoud, representing UAE. Next fight on page number 4, representing Team South Africa, Dane Jordan and Albert Hamiltonian, Team Armenia, South Africa, Armenia, page number 4. Our next fight, at cage number 1, German, Gidelman, representing Estonia, versus Zayed Hosni, representing UAE. دست سخت بجو قیاسی بجو مرادس بجو دست قیاسی At cage number 3, we have a winner by unanimous decision. Massimiliano Mazza, representing Team Italy. Rajgari Tojik Sin jikkidagi o'zi ajza rambo'sho lekin Our next fight at cage number 3, Ayad Akib, representing Team India, versus Saeed Al-Aini, representing UAE. Result for cage number 4, your winner from the blue corner, representing Team Armenia, Albert Harutinian. Next up, fight number 44. Armen Kostanyan, Team Armenia, وحمزة أكرم, Team Palestine. Team Armenia, Team Palestine. Cage number 4. parçam ateşe parçam. Sorry. At cage number 1, winner
At cage number 2, winner by unanimous decision, Team Tajikistan. Our next fight at Yoshi. cage number 2, Team Yoshi. Tajikistan versus Team Azerbaijan. Ашарат тасвират бигирен. Дастота бардор. Болоку. Анам хел. Our next fight at cage number 1, Team Slovakia versus Team Israel. Борак. استغربت كتير بس كتير كتير فخور فيك انا برافو عليك Asasdan sağ. Cage number 5. Nerede bir taraf. Armiyan Pati. On cage number 5,